Since NEMA has violated this law to the hilt, they cannot be seen to be purporting to enforce the same. The provisions of the NEMA Act of 2019 are very, very clear. They are dictated in section 130, 131, and 132, commanding that once a restoration order has been issued for one to vacate from the wetland corridors within 21 days, the affected individuals have got a right to petition NEMA for a review of that particular order. And NEMA, the executive director of NEMA is obliged, is commanded under the same provision, section 132, to constitute a tribunal within 14 days of the issuance of the restoration order and hear or listen to the grievances of the affected people. Deliver the ruling within 30 days. That is the due process provided under the legal framework created by the NEMA Act. Unfortunately, this has not been followed. NEMA issues restoration orders. They did not constitute the tribunal. Immediately after issuing the restoration order and inscribing that X mark on people's houses, they raised them down. It's the reason we had the interface with the executive director NEMA about 2 weeks ago, and we agreed on the modalities of how to conduct all these processes. Going forward, the aggrieved parties filed the petitions, at least from the areas of Nabweru and Kawara within the Rubiji corridor. And those petitions were duly served on NEMA. Just this week, on Monday, my office received a communication from the executive director NEMA to the effect that the petitions filed by the aggrieved parties from those localities are scheduled for hearing on Thursday, the 18th, at 2 p.m. at the NEMA headquarters. Listen to this. I was directed by the executive director NEMA in that particular communication as the lead counsel in that matter to mobilize the residents and gather the necessary evidence, prepare the record and submit it to NEMA before the hearing date. They put that deadline there, though it has passed, it was 16th, that please prepare, gather all the evidence that is required for proper disposal of this case, these matters. That was done. So, we are in the process of sensitizing people about this process. And this exercise was also intended partially, in addition to what the Honorable Ssemujju has explained to you, to mobilize the residents, to gather this information, this evidence, those who have their agreements, those who have land titles, those who have all the necessary information that is required, like what the Honorable Ssemujju is talking about, the pending compensation by UNRWA, and even in Rubiji corridor, there is pending compensation by KCCA because World Bank advanced us a loan with the requirement that nobody should be evicted from within the wetland corridor unless they are compensated. So we have to present all that kind of evidence before NEMA to make an appropriate decision. Now we organize meetings, which were agreed upon with the executive director NEMA. Surprisingly, they disperse them in a violent manner. You wonder what they are up to. So that said, for us, we are going ahead with the mobilization of the people. We are gathering the necessary evidence, and come tomorrow around 1 p.m. or 2 p.m., we shall be there at the NEMA headquarters with many of these petitioners. I've told you, in Nabweru, there are over 300 petitioners. Kawara, there are over 1,000. And Waise 3 parish, over 10,000. So we are just putting the executive director name on notice. Please get prepared tomorrow at 2 p.m.
to receive all the people you wanted to interface with in your communication that you sent to me, the aggrieved parties, because the law commands you to listen to their grievances and take an appropriate decision before any other action is taken. Guys, thank you very much. I hope nobody is hurt in Kasonga. Ebijenga bigata ku binne waabyo. Abantu abo mulaba abaawunula babagamba ekitundu ekimu bagenda kuyisaamu ekkubo erya Southern Bypass ne Jinja Expressway. Ne babagamba emyaka 14 mabega ne bababala ne bagala tugenda basasula. Mu kifo ky'okubasasula ate NEMA yabalaalise kubamenya. Kati abantu nga balowooza nti ndowooza ne ssente zino zibali bagenda basasula abantu ba gavumenti baagala kuzirya. Kuba abantu be babaze no baga nti ojja basasula. Olunaku lw'okusasula bwe lutuuse ate n'ojja kubamenya. Kati abantu balina obuzibu bwa NEMA naye baluddewo nga wunula tebasasula. Emabega kawo mwalabaawo mu Acholi Quarters n'Ekiganda Kasokoso. Abapoliisi baafuuse bangi nga tebalina we basula. Nga nabo bamenya amayumba g'abantu basobola okuteekawo agaabwe. Kati abantu basula ku butaakye, oyithe olinda NEMA kumenya oba olinda poliisi. Kuba batugamba nti poliisi eri mu kutraininga abasirikale bangi. Temanyi we n'abasuza naye ejja egenda enoonya weesobola okumenya. Kati okwo ebitongole bya gavumenti bisatu, oyina poliisi eyagala kumenya abantu, oyina NEMA eyagala kumenya abantu, oyina wunula teyagala kusasula abantu. Abantu basula ku butaakye. Kwe kugamba nti ebyalo byonna ebirinaanyeewaawo kubanga bw'otunuulira awo bwe bagamba nti Lutobazi mulimu ebyalo ebiri mu Kampala ebitwalibwa Lord Mayor ne Honorable Balimwozo. Twagala buli omu okuba meeting ey'enjawulo nga ebintu bitambusiza wamu. Katubasinkana awo ku makya. Meeting eba etegeera kumala yadde essaawa. Naye abapoliisi batugenda nti tebamanyi meeting ne tusanzeewo nga bena. Be baasoose ku kifo olubabuuza ne bagamba nti bamanyi meeting. Nga twagitadde mu kifo ekiggalwawo Kasokoso Beach eriko ne gate abantu gye baali bagenda okuyingira batuule. Tuwogere nga n'ebweru omuntu ayitawo tamanya nti munda mulimu ne meeting. Abapoliisi ne baggalawo ate ne bagamba ate muyimiri honorable oyimiridde mu kkubo. Nembaga gye natadde meeting munda muggadde ate munganyimidde mu kumwagala nyimirire ku mitwe gy'abapoliisi. Kati ke kavuyo akali mu ggwanga. Mwami Museveni ne gavumenti ye badidde omuntu ateesobola bamufudde momboze mu nsi ye. Bw'otunuulira ebitongole bye twewolako ssente omuli ne African Development Bank bikugamba ne bwe kibeera kinyonyi nga kiri ku muti ng'ogenda kuyisaawo ekkubo mala kola nteekateeka zisengula kinyonyi ekyo. Wano ennamanve abali mu kuzimba amakubo ga Industrial Park Abangereza babaga nti waliwo ebikere ng'ekikula ky'ebikere ebyo kisiŋŋaanibwawo wokka mu nsi yonna musooke mulekawo okuzimba enguudo. Waliwo n'ensiriŋŋanyi ziri awo nazo tezirabwangako wantu walala mu nsi yonna. Emyaka 10 mugende Namanve mbabuuze ebitundu ebimu eby'amakubo tebabikolanga kubanga baagala kukuuma ebikere n'ensiriŋŋanyi. Bwe baatuuka mu Lubigi abantu babaleetera bulldozer tractor ne bamenya amayumba gaabwe. Omuntu ng'olina amagezi niwe gabeera nga ga kitundu ng'osobola okumala obudde n'ogenda n'okuma ebikere n'okuma ensiriŋŋanyi n'osanga abantu n'oyiwa enju musula abaana n'oyiwa amasomero abaana mwe basomera. Abantu abali mu gavumenti eno balinga nga batawangalira ku nsi nti wabbo bali mu ggulu. Kuba bw'oba oli ku nsi ng'abantu bayitako n'olaba embeera gye babonaabona, gavumenti ebeerawo ku lw'abantu kubayamba. Ne bw'obeera nga gw'ofuuse ekizibu eri abantu kyova olaba Kenya bali mu kwegugunga. Gw'oliwo ku lw'abantu bw'omala obasolozaamu omusolo ntandika okubagoba n'obagwa mu Lubigi n'obagoba mu Kinawataka n'obagoba e Kasokoso. Kati abantu bagendewa kuba tebalina ssente. So nze n'olwekyo njala abali mu gavumenti bamanye bino tetuli mu byabufuzi. Era eno meeting gye basazizaamu ate tutegeka ndala kubanga tulina mpaka nga tumaze okusalira abantu amagezi kye bagenda okukola. Lord Mayor abadde akutte ekkubo ly'amateeka ali mu NEMA ali luddawa. Tugenze kukunga abantu beerwane kuba etteeka bwe ligamba obaga nti temusobola kusisinkana. Ate gobagoba kati abantu bababulire bakole ki? So bagobe bugobi otekewo oluba balwase.